welcome to Mahasri Academy. Please do like, share and subscribe my channel. Yes, ee roju manamu 9th class dokka first lesson state matter around us. Yes, matter around us. Okay, what is a matter? Matter is nothing but which occupies space and have some mass. Okay, which occupies some space and have some mass. Danni manam emantam matter. Okay, matter అంటే ఏంటి? దానికి ఒక మాస్ ఉండాలి, దానికంటూ ఒక స్పేస్ ఉండాలి. Okay, now if you take example of chalk piece. Yes, chalk piece is nothing but it is a matter. How can you say it is a matter? Because it is having some mass and occupying some space. Okay, and occupying some space. That is nothing but which have it's a matter. You can take example of your books, chalk piece, duster, book, everything comes under a matter which have some mass and occupies some space. Okay, matter around us. Yes, matter around us. What are మన చుట్టూ ఉన్న వాటిలో ఏది మ్యాటర్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఈ matter is divided into 3 types. What are those? Solids, liquids and gases. Okay, states of matter. These 3 are called as the physical states of matter. These 3 are called as physical states of matter: solids, liquids and gaseous. Now ఇప్పుడు మనము ఈ solids, liquids, gaseous వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని నేర్చుకుందాం. yes, అందులో ఫస్ట్ let us discuss about its shape. It's a shape. First property, let us discuss about the shape. Yes, when you go with the solids have fixed shape. Now as if we take an example of chalk piece, solids comes under solid. Yes, so దీనికంటూ ఒక పర్టికులర్ షేప్ ఉందా లేదా? yes, so solids have fixed shape. Coming to the liquids, we all know that water. Yes, the best example of liquid is water. Water comes under liquid state. Now if you take a water, yes, now if you take a bottles, now as we all know that the bottles which we all have doesn't have same shape. మన దగ్గర ఉన్న బాటిల్స్ అన్ని కూడా సేమ్ షేప్ లో ఉన్నాయా? లేదు. మరి వాటర్ మనం దాంట్లో ఎలా అయితే ఫిల్ చేస్తున్నామో బాటిల్ ఏ షేప్ లో ఉంటే ఆ షేప్ లో ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది. మీన్స్ what does that mean? It occupies the shape of the container. Yes, it occupies the shape of the container. Now let us take the gases. Yes, gases. If you take the best example as balloons. Yes, మనం బర్త్డే పార్టీస్ కి వెళ్తాం. బర్త్డే పార్టీస్ లో డెకరేషన్ కోసం యూస్ చేసే బెలూన్స్, డస్ ఆల్ బెలూన్స్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ షేప్? అన్ని కూడా సేమ్ షేప్ లో ఉంటాయా? నో. yes, మరి దాంట్లో వెళ్ళే గాలి, గ్యాస్, ఏదైతే గ్యాస్ ఉందో అదేమవుతుంది? మనం బ్లో చేసినప్పుడల్లా వాటి యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుందో ఆ షేప్ ని ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది. yes, even gases also occupy the shape. It doesn't have a definite shape. Okay, the shape is not definite. Okay, it doesn't have a definite shape. That is nothing but the shape. Next, the next property we are going to learn. Yes, before going to learn about that, let us discuss about compressibility. What do you mean by compressibility? Compressibility is nothing but making the particles very close. yes, now ఒక డస్టర్ తీసుకోండి. ఆ డస్టర్ ని గట్టిగా ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ డస్టర్ లో ఉన్న పార్టికల్స్ అన్ని కూడా it becomes very close. yes, the particles are getting compressed. okay, we are making the particles to get compressed. That is called as compressibility. Example, the best example which is there in your textbook is syringe. We all are very familiar about the syringe. మనకి చాలా familiar గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ యూజ్ చేసేది ఏంటి? syringe. అవునా? సో ఆ syringe ని, yes, what doctor will do before inserting into our body? He will press it. Why he will press it? In order to remove the air which is present inside. అవునా? దాంట్లో ఉన్న ఎయిర్ ని వెళ్ళిపోవడానికి ఆయన ప్రెస్ చేస్తారు. దాన్ని ఏమంటాం మనం? compressibility. We are making the molecules very close. That phenomena is called as compressibility. Next, compressibility phenomena.
phenomena. If you take a solids, okay, now as I said that chalk piece is the best example for solid. Now I am pressing it. Can I press the chalk piece? No, it is very less, negligible, very less, negligible. Now you take for liquids. Even in liquids, now if you go on compressing the liquids, does liquids gets compressed? No, liquids doesn't get compressed. Coming to the gaseous, the compressibility of gaseous is very high in gases. Okay. Example, if you take a balloon, catch the balloon in your hand, try to press the balloon. What happens? If you press the balloon get compressed, the size of the balloon get decreases. Yes, the compressibility phenomena is very high in gaseous, Next, now LPG and CNG. What are LPG and CNG? LPG is nothing but liquefied petroleum gas. CNG, compressed natural gas. Where we use LPG? Yes, LPG మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? మనం ఇంట్లో హౌస్ హోల్డ్ డొమెస్టిక్ పర్పస్, మన ఇంట్లో భారత్ గ్యాస్, హెచ్పి గ్యాస్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నిట్లో కూడా ఏముంటుంది? ఎల్పిజి. ఎస్, సిఎన్జి వచ్చేసి ఆటోమొబైల్స్, ఆటోస్, ఓకే, మళ్ళీ కార్స్, బైక్స్, we are using that all will comes under CNG. ఇప్పుడైతే మన గ్రీన్ కలర్ ఆటోస్ you can see, those all are working with the help of CNG, compressed natural gas, liquefied petroleum gas. Okay, these are the two different types of gases. Next phenomena, diffusion. What do you mean by diffusion? Okay, diffusion is nothing but intermixing of molecules without any external force. Okay, without any external force, the molecules ni intermix avutundi. I'll give you a small example. మనం హోలీ అప్పుడు బకెట్ లో వాటర్ తీసుకొని కలర్ వేస్తాం కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ బకెట్ లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం కలర్ గా చేంజ్ అవుతుంది. అవునా? అంటే మనం అక్కడ ఎక్స్టర్నల్ గా మనం కలుపుతున్నామా? వితౌట్ మిక్సింగ్, మనం చేతితో కలపకుండా కూడా అవన్నీ మాలిక్యూల్స్ అనేది, కలర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది వాటర్ మాలిక్యూల్స్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఆ ఫినామినా మనం ఏమంట? డిఫ్యూజన్. ఓకే, we have a small activity in our textbook. Take round bottomed flask. Okay, you take some water. In this you add potassium permanganate, KMnO4. You add potassium permanganate. Yes, ఇందులో వేయగానే ఏమవుతుంది? ఇమీడియట్ గా you can get some pink color without any external force. మనం దాన్ని స్టిర్ చేయకుండా కూడా ఈ ఫ్లాస్క్ లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం పింక్ కలర్ కి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఆ ఫినామినాని మనం ఏమంటాం? డిఫ్యూజన్, ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ without any external force. Okay, remaining we shall continue in the next topic.